Welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம so far எல்லா டாபிக்ஸ்மே ஜாவால கவர் பண்ணிட்டோம். So today onwards let's try to build some basic Java projects so that we will get a confidence. With that confidence, let's move on to other topics also. Okay, this is what the agenda from now. Everyone, let's wait for a minute. Once 8 ஓகே லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் தான் கிரியேட் பண்ண போறோம். அதுக்கு நான் ஒரு பேக்கேஜ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். நியூ பேக்கேஜ் சாரி src main java new package course management system. ஓகே, இப்போ இந்த கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல ஃபர்ஸ்ட் நான் course.javaன்ற கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். கோர்ஸ் why it is going there, new class course. Okay, இப்போ இந்த கோர்ஸ் let it be an entity class. Okay, entity class na it will be going to have only whatever fields I want. அந்த fields மட்டும் தான் நம்ம வெச்சிருக்க போறோம். அதனால நம்ம ஒரு entity class ஆவே கிரியேட் பண்ணிடுவோம். Here I am going to create 4 fields. ஒன்னு int id and then string name. After this string instructor name, then string double price, course oda price வேணும் இல்லைங்களா, so double price. Okay, see this is not a correct way. நம்ம private access modifier use பண்ணி getter setters கொடுக்கணும். But here I am not going to do that private access modifier and getter setters. Simply நான் ஒரு வேரியபிளா டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். இதை நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல பாஸ் பண்றேன். கோர்ஸ் ஆஃப் int id string name instructor and price. This dot id, this dot name instructor and price. That's it. Okay. Okay. Now course முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நான் மெயின்ன்ற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்றேன். Java class main. ஓகேங்களா, இந்த மெயின்ல we already know public static void main இருந்தாதான் நம்மளோட ஜாவா அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகும்னு சொல்லிட்டு, அதனால நான் மெயின் மெத்தடும் கொடுத்துறேன். in this main method, sorry, before this main method நான் ஒரு array list create பண்றேன். எதுக்காக நான் array list create பண்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, I want to நான் இங்க டேட்டாபேஸ் யூஸ் பண்ண போறது கிடையாது. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டேட்டாபேஸ் ஐ வாண்ட் டு சேவ் இட் சம்வேர். அதை நான் கலெக்ஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்ல சேவ் பண்றேன். அப்ப inside this static method if I want to use this அப்படின்னா the method the variable should be static array list open close குள்ள இதோட data type என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the data type should be course. It is not an integer or string, it is a course. அப்ப நம்ம static array list create பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அடுத்து நான் id கவுண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு id கவுண்டரும் வச்சுக்கிறேன். static int id counter which is equal to 1. இங்க ஏன் நான் static கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா, see the main thing is in the static method குள்ள you want to call அப்படின்னா non-static variables எல்லாம் உங்களால static உள்ள கால் பண்ண முடியாது. அதனால I have given it as a static. Okay. Then இப்போ நம்மளோட மெயின் மெத்தடுக்கு வந்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் யூசர் கிட்ட இருந்து ஒரு இன்புட் வாங்கணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், system dot out dot println welcome to course management system, system dot out dot println enter the choice, enter the
sorry, before this itself, welcome to course management system னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம scanner கால் பண்ணிக்கலாம். scanner sc which is equal to new scanner of system.in. ஓகேங்களா? இப்ப நான் all times I'm making this as while true. ஓகே, இந்த while loop குள்ள வந்துட்டு நான் first வந்து system.out.println. இப்ப யூசர் வந்து 1 அமுத்துனாங்கன்னா நம்ம கோர்ஸ ஆட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், \n 1 add course. ஓகேங்களா? இப்ப யூசர் 1ன்னு கிளிக் பண்ணா கோர்ஸ் ஆட் பண்ண போறோம். தென் வந்து add நாட் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்லாம் கொடுக்கவே இல்லை. 2 அப்படிங்கும் போது view course. ஓகே, after that again system.out.println update course, delete course, exist. ஓகேங்களா? system.out.println 3 update course, then வந்து system.out.println இப்ப 4 இருந்துச்சுன்னா delete course and 5 is an exit course. இங்க நான் வந்து ஆல்ரெடி ln கொடுத்திருக்கேன் காட்டிக்கு இங்க நெக்ஸ்ட் லைன் தேவையில்ல. this is the agenda. first வந்து இப்ப யூசர் 1 அமுத்துனாங்கன்னா யூசர் வந்து கோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க. இஃப் இட் இஸ் 2 அப்படின்னா யூசர் இஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் டு வியூ த கோர்ஸ். அண்ட் தென் 3, 4 அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் நான் கொடுத்துருக்கேனோ அது நடக்க போகுது. ஓகேங்களா? இப்ப யூசர் கிட்ட இருந்து நம்ம இன்புட் வாங்க போறோம். இது நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா? சொன்னதுக்கு அப்புறமா யூசர் என்ன செலக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னு நம்ம கேட்போம். என்டர் யுவர் சாய்ஸ். அப்ப யூசரோட சாய்ஸ் நான் என்ன பண்ண போறேன், இன்டர் சாய்ஸ் which is equal to sc.next. இப்ப நான் சாய்ஸ் வாங்கிட்டேன். இப்ப இந்த சாய்ஸ நான் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ல கொடுக்குறேன். ஸ்விட்ச்ல என்ன கொடுக்குறேன், சாய்ஸ் பாஸ் பண்றேன். ஓபன் க்ளோஸ் கர்லி பிராக்கெட்ல இஃப் கேஸ் 1 இருந்துச்சுன்னா ஐ வாண்ட் டு ஆட் அ கோர்ஸ். கரெக்டுங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கோர்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், system.out.println of சி எல்லாமே வந்து நான் எதுவுமே டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ண போறது கிடையாது. ஒன்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகி முடிச்சிருச்சு அப்படின்னா nothing is going to store in anywhere. It is for console based application. ஓகேங்களா? இப்ப ஐடி வந்து நம்ம கவுண்டர் வச்சிருக்கோம், அதனால ஓகே. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்டர் கோர்ஸ் நேம். ஓகே, ஒன்ஸ் கோர்ஸ் நேம் என்டர் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஸ்ட்ரிங்ல தான் வாங்கணும். கரெக்டுங்களா? ஸ்ட்ரிங் நேம் which is equal to next. நெக்ஸ்டும் கொடுக்கலாம், நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃபும் கொடுக்கலாம். இட்ஸ் அப் டு அஸ். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் இந்த கோர்ஸ் அதுக்கு அடுத்து வந்து என்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம். கரெக்டுங்களா? system.out.println out.println of enter instructor name. ஓகே, இப்ப இதையும் நம்ம ஸ்ட்ரிங்ல தான் வாங்க போறோம். இன்ஸ்ட்ரக்டர் ஈக்குவல் டு நெக்ஸ்ட் லைன் ஆஃப். தென் வந்து என்டர் பிரைஸ் ஆஃப் த கோர்ஸ், என்டர் பிரைஸ் அண்ட் தென் டபுள் பிரைஸ், நெக்ஸ்ட் டபுள் வாங்கியாச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஹியர் ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் அ கன்ஸ்ட்ரக்டர். இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நான் வந்து டேட்டா பாஸ் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல டேட்டா பாஸ் பண்ணணும்னா நான் என்ன பண்ணணும், கோர்ஸுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணும். கோர்ஸ் which is equal to நியூ கோர்ஸ் ஆஃப். இப்ப இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர் which is going to accept 4 parameters. ஒன்னு வந்து ஐடி அண்ட் தென் வந்து நேம், இன்ஸ்ட்ரக்டர் அண்ட் பிரைஸ். இப்ப ஐடிக்கு நான் என்ன சென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டிஃபைன்ட் ஹியர் இன் ஐடி கவுண்டர், ரைட்? அந்த ஐடி கவுண்டரை இங்க வந்து நான் பிளஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஐடின்றது தனியா வாங்கல. அதுக்கடுத்து இருக்க கன்ஸ்ட்ரக்டர் இன்ஸ்ட்ரக்டர் நேம், பிரைஸ் எல்லாமே நம்ம சிம்பிளி வாங்கி வச்சிருக்கோம். அதை நம்ம சேவ் பண்ணிடுறோம். இப்ப நான் கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள நான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். கன்ஸ்ட்ரக்டருக்குள்ள பாஸ் பண்ணத நான் இந்த கோர்சஸ்லயும் ஆட் பண்ணணும். கரெக்டுங்களா? இப்ப இந்த கோர்ஸ நான் கோர்சஸ்ல ஆட் பண்ணணும். கோர்சஸ் டாட் ஆட் ஆஃப் கோர்ஸ். நான் இங்க பண்ணிருக்கிறது என்னன்னா, கோர்சஸ்ன்ற அரே லிஸ்ட்ல இந்த கோர்ஸ் நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன். After this what I can do, system.out.println course added successfully. Once நான் வந்து 1 கொடுத்தா அப்படின்னா it should perform as expected and I need to
do break. ஏன்னா இப்போ ஒன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு நான் பிரேக் கொடுக்கல அப்படின்னா இட் வில் கோ டு த நெக்ஸ்ட். எனக்கு நெக்ஸ்ட் போக வேண்டாம், ஸோ நான் வந்து பிரேக் கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஃபார் நவ் சிம்பிளி நான் இதை ரன் பண்ணி பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆட் கோர்ஸ்ன்னு இருக்குங்களா, இப்போ நான் வந்து என்டர் யுவர் சாய்ஸ் 1ன்னு கொடுக்குறேன். இங்க என்ன இருக்கு, என்டர் நேம் கொடுத்துருக்கேன். நேம் கொடுத்ததையும் என்டர் கோர்ஸ் நேம், enter course name. It is not waiting for me to instructor name க்கு wait பண்ணுது. Now let me give something like instructor name என்ன கொடுப்போம், just me, then price கேக்குது 10.0, then course added successfully. But how, நான் course name கொடுக்கலையே. System.out.println of enter course name string name which is equal to sc.next line. But I haven't provided the course name, then how it went? It should wait for my input, no? What is happening? Enter course name. Then it is, then I'm asking string name is equal to sc.next line. இங்க wait பண்றது ஏன் எனக்கு அங்க wait பண்ணல? Okay, let us check it. Now case 2 next வந்து பார்ப்போம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா case 2. case 2 என்னது? case 2 வந்து see based on that நம்ம வந்து courses view பண்ண போறோம், கரெக்ட்டுங்களா? இப்ப வந்து view பண்றோம் அப்படின்னா என் கோர்ஸ் வந்து எம்டியா இருக்க கூடாது. அப்ப எம்டியா இருக்க கூடாது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு செக் நான் கொடுக்கணும் இல்லையா? if courses which is not equal to empty, courses வந்து எம்டியா இருந்துச்சுன்னா நான் ஒண்ணு பண்ணணும். எம்டியா இருந்துச்சுன்னா what I can say, no courses available. System.out.println no courses available. அப்படி இல்ல, ஒருவேளை சிஸ்டம் டாட் கோர்சஸ் டாட் இஸ் எம்டின்றது ஃபில் ஆகாம இட் இஸ் ஹேவிங் சம் டேட்டா அப்படின்னா வாட் இட் நீட்ஸ் டு டூ, இட் நீட்ஸ் டு print it, right? அப்ப else open close curly bracket குள்ள I am going to do a for each loop. For each loopல see here what is the variable name, courses, and the courses is of a type course. அப்ப course c colon courses open close curly bracketல நான் என்ன print பண்ணணும்னா system.out.println of two string. இப்ப நான் courses whole print பண்ணலாம். if needed I can print it in some way like நான் வந்து அங்க two string define பண்ணல. if I want to print அப்படின்னா course.id c.id I can give it as course id, course id colon plus c.id then plus course name colon plus c.name again plus course instructor colon plus c.instructor. after that again வந்து course ஓட price.
C dot price. That's it. ஓகேங்களா? Okay, fine. Then C dot price. Okay. இப்போ நான் கோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ கோர்சஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேனோ அவ்வளோ கோர்சஸும் பிரிண்ட் ஆகிறதுக்கு நான் வந்து கொடுத்துறேன். ஒன்ஸ் இட் இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட், சாரி, ஒன்ஸ் 2 வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணிட்டேன், இது ஒர்க் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் ஐ நீட் டு டூ, தென் ஐ நீட் டு டூ பிரேக். ஆஃப்டர் திஸ் கேஸ் 3ன்றது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணணும். கேஸ் 3 இஸ் சம்திங் which is going to update the course. அப்ப system.out.println of update, enter the course ID to be updated. ஓகேங்களா? ஓகே. Based on this first வந்து நம்ம ID வாங்கிக்கணும். int updated update ID which is equal to sc dot next int of. Then வந்து நான் boolean first ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணிக்கிறேன். boolean found is equal to false ன்னு வச்சுக்கிறேன். இந்த found is equal to falseன்ற வேரியபிளை வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, once எனக்கு டேட்டா fetch ஆயிடுச்சு அப்படின்னா I will proceed. ஓகே ஓகே. இப்ப found equal to false ன்னு வச்சிட்டேன். ஒவ்வொரு லூப்பா நான் வந்து for each யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றா டிராவல் பண்றேன். if c dot id course dot id which is equal to updated ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், எஸ் system dot out dot printlnல the same thing. இப்ப நான் இங்க என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கேனோ அதை எல்லாம் வாங்குறேன். ஓகேங்களா? இங்க நான் வந்து நேம் வாங்குறேன். அந்த நேம் நான் புது நேமா வைக்க கூடாது. ஐ வாண்ட் டு செட் இட் c dot name which is equal to நான் இங்க வாங்குற நேம். ஆஃப்டர் தட் c dot instructor not course not நார்மல் இன்ஸ்ட்ரக்டர், நான் c dot instructorன்னு வாங்குறேன். ஏன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிறத நான் அப்டேட் பண்ண போறேன். அந்த சேம் திங் c dot price, c dot price. ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் வந்து இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறமா system dot out dot println updated successfully. updated successfully. ஓகே ஓகே. இப்ப ஒன்ஸ் அப்டேட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நான் இந்த ஃபவுண்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிள் வச்சிருந்தேன் இல்லையா, அந்த வேரியபிளை ட்ரூவா கன்வெர்ட் பண்ணிடுறேன். ட்ரூவா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு பிரேக் கொடுத்துறேன். இப்போ இந்த வெளியில வந்து இஃப் ஃபவுண்ட்ன்றது கடைசி வரைக்கும் இந்த லூப்புக்குள்ளேயே போகல அண்ட் தென் வந்து ஃபவுண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணும், சாரி கோர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட், அதனால என்னால அப்டேட் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிடணும். தட்ஸ் வாட் ஐ ஹாவ் டன் இட். ஆஃப்டர் திஸ் ஆல்சோ ஐ எம் டூயிங் பிரேக். ஏன் இங்கேயும் பிரேக் கொடுக்குறேன் அங்கேயும் பிரேக் கொடுக்குறேன்னா, ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் இட் நீட்ஸ் டு கம் அவுட். ஒருவேளை இங்க வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆனா இங்க நான் பிரேக் கொடுக்கல அப்படின்னா இட் வில் கோ ஃபர்தர். அதனால இங்க பிரேக் கொடுத்தேன். ஏன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷன் இது வரப்போறது கிடையாது. இஃப் நாட் எனக்கு இங்க வேணா நான் ஹோலா இங்க பிரேக் கொடுத்துக்கிறேன்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபைன். இப்ப நான் வந்து கேஸ் 4க்கு போறேன். கேஸ் 4 இஸ் அ delete 1. இப்ப delete எப்படி பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து enter the course id to be deleted. அந்த கோர்ஸ் ஐடியை நம்ம வாங்கிடலாம். தென் நான் என்ன பண்றேன், deleted அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் பண்றதுக்கு boolean removed is equal to, there is a method courses dot remove if remove if c which is course dot id equal to deleted ஐடியா இருந்துச்சுன்னா ரிமூவ் பண்ணிருங்கன்னு சொல்றேன். இப்ப அது ரிமூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து எனக்கு என்னவா கொடுக்கும், ட்ரூன்னு கொடுக்கும். அப்ப ரிமூவ்னா கோர்ஸ் டெலிட்டட் சக்சஸ்ஃபுல்லி, ஆர் எல்ஸ் வந்து கோர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட். கோர்ஸ் ஃபவுண்ட் ஆகாதன்னு காட்டிக்குதான் டெலிட் ஆயிருக்கு, அது கரெக்டுங்களா? கோர்ஸ் நாட் ஃபவுண்ட். தென் ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் ஆல்சோ ஐ நீட் டு கிவ் பிரேக். ஓகே. தென் கேஸ் 5. இங்க if else this is a switch one. ஓகே, பிரேக் கொடுத்தாச்சு. தென் வந்து கேஸ் 5. கேஸ்
5. இப்ப வந்து user case 5 press பண்ணாங்கன்னு வைங்க, it is something like exit. அப்ப system.out.println of exiting. Okay. Then system.exit or returnனாலும் அதுக்கப்புறம் எதுவும் proceed ஆகாது, system.exitனாலும் அவ்வளவுதான். After this there is a scenario 1 to 5 குள்ள user வந்து enter பண்ணாம வேற ஏதாச்சும் choice enter பண்ணாங்க அப்படின்னா we need to give it like a default one, system.out.println of invalid choice. ஓகேங்களா? Now I am going to run the whole application again. இப்ப வந்து நமக்கு 1 2 3 எல்லாமே work ஆகும். Let's see it once. ஓகே, இப்ப வந்து யூசர் 1 press பண்ணுமா 2 press பண்ணுமா 3 press பண்ணுமான்னு கேக்குது. நான் வந்து 1ன்னு கொடுக்குறேன். I am not getting ஏன் வந்து 1 கொடுத்தா it is not waiting here. Enter course name, next line தான் கொடுத்துருக்கோம். It should wait because நம்ம ஸ்கேனர் தானே கொடுத்துருக்கோம். யூசரோட இன்புட்டுக்கு அது வெயிட் பண்ணும்ல, ஏன் வெயிட் பண்ண மாட்டேங்குது? Anywhere do I done any mistake? Anyone in the comments, anyone who is watching this video, let me know. Because ஏன் எனக்கு இங்க நிக்கல அப்படின்றது தெரியல. Let me try. Okay, let me rerun it again. Enter your choice one. Course name, Spring Boot. Enter a price, instructor name, $100. Enter your choice one. Oh, next line. You mean to say next னு கொடுக்கணும்னு சொல்றீங்களா? இங்க sc.next line இருக்கீங்க. If you see, I have given sc.next line, but still it is not stopping there. Anyone, why it is not stopping there? Because நான் next line கொடுத்திருக்கேன், ஆனாலும் அங்க ஸ்டாப் ஆகல. Some minor mistakes are there. sc.next line in 24. Do I need to remove it? Like this? Okay, let me try with that. Let me rerun it. But how it will work? Okay, it got started. 1 னு கொடுப்போம். Yeah, it is waiting. Agni. Instructor name வந்து Agni. Oh, course nameக்கு நான் அக்னின்னு கொடுத்துட்டேனா? Okay. Price வந்து 100. Sorry, 1000. Again 1. Chitra.
sorry, it should be Spring Boot. And then instructor name is again Agni. Then same 1000. Okay. Now நான் வந்து 2 கொடுக்குறேன். 2 கொடுத்தோம் அப்படின்னா first course வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா course ID simply I have given. Course name. See, இங்கேயும் வந்து course nameன்றது வரவே இல்லை. நீங்க பாருங்களேன். இங்க course name வரல. Instructor and price மட்டும்தான் வந்திருக்கு. And then what else? Why it is not coming? இந்த courseல வந்து நான் nameன்றது கொடுத்திருக்கேன் தானே. It is getting in the string. Then why it is not working? Instead of here, I will put it here. It will also work, I think. இங்க நான் இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நேம் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். அண்ட் நம்ம வந்து கோர்ஸ்ன்றத வச்சுதான் கோர்சஸ் கிரியேட்டும் பண்ணிருக்கோம். Then what is the reason why it is not giving us the course name? Course ID எனக்கு கொடுக்குது, but course name எனக்கு தர மாட்டேங்குது. Why? Let me rerun it again. Okay. Now first add course ன்னு கொடுப்போம். Here course name வந்து Spring Boot. Then instructor is Agni. Price is 1000. Then 2. See, now it is coming. Actually, நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. But in this sc.next line அப்படின்றத initially add பண்ணேன். Then it started working. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு குட் ப்ராஜெக்டான்னு கேட்டா கிடையாது. ஏன்னா we haven't used getters, setters and private access modifiers, right? Encapsulation ஓட ரூலையே நான் இங்க யூஸ் பண்ணல. அதனால நான் என்ன பண்ண போறேன்? I'm going to give all the variables as private. இப்போ once நான் இந்த private அப்படின்னு define பண்ணிட்டேன்னா I cannot straight away access the variables outside this. அதுக்கு நான் வந்து ஒரு மெத்தட் கிரியேட் பண்ணணும் which is of getters and setters. ஓகேங்களா? அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? சிம்பிளி getters அப்படின்னா என்ன? getters அப்படின்னா I am going to get something. அப்ப நான் ஒரு விஷயத்தை கெட் பண்ண போறேன்னா it is going to give me something. I am going to get it. அப்ப the method should be public. And இப்ப ID அப்படிங்கும் போது நீங்க கெட் பண்ண போறீங்கன்னா அது எனக்கு ஏதாச்சும் கொடுத்தா தானே நான் கெட் பண்ணுவேன். The return type should be int. And get ID open close rounded bracket curly bracketல it is returning me அப்படின்னு சொன்ன காட்டிக்க return ID. After this set பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to provide some information. அப்ப எனக்கு என்னோட ஜாவா ப்ரோக்ராம் எதுவுமே கொடுக்க போறது இல்ல. அதனால it is void set ID. And then வந்து நான் கொடுக்க போறதை எப்படி கொடுப்பேன்? இப்ப எனக்கு ஒரு விஷயத்தை ரிட்டர்ன் பண்ணுதுன்னா it is returning via the return type. If I am going to give அப்படின்னா I need to set it via setters. I mean parameters நான் பாஸ் பண்ணணும். அப்ப int ID. Then இந்த current இங்க நான் பாஸ் பண்ணிருக்க ஐடியா current class instance variableக்கு நான் சென்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்றது? This dot ID which is equal to ID. The same way I want to try like get name. இப்ப நான் கெட் பண்ண போறேன்னா it is going to return me the same. செட்டர்னா நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? பெராமீட்டர்ல சென்ட் பண்ணணும். இப்படியும் நீங்க வந்து மேனுவலி ஸ்டார்டிங் you can do it manually. ஆனா வந்து போக போக you will be having n line of codes இருக்கும் இல்லைங்களா? For getter setters you can simply right click and generate கொடுத்து getter and setter னு கொடுத்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஃபீல்டு getter setters இல்லையோ அந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் எனக்கு வந்துடும். ஸோ எனக்கு வந்து getter setters ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆகும். இந்த கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் மெயின்ல சி ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னால ஸ்ட்ரெயிட்டாவே கோர்ஸ்ன்றத இப்ப நான் இங்க இருக்கிறது எல்லாமே பேராமீட்டர்ல சென்ட் பண்ணிடுறேன். இட் இஸ் ஃபைன். என்னால ஸ்ட்ரெயிட்டாவே இந்த கோர்ஸ் டாட் ஐடிலாம் வாங்க முடியாது. வை? பிகாஸ் இட் இஸ் அ பிரைவேட் வேரியபிள். பிரைவேட் வேரியபிளை என்னால ஸ்ட்ரெயிட்டாவே வாங்க முடியாது. அப்ப சி டாட் கெட் ஐடி. ஓகே. அண்ட் தென் சி டாட் கெட் நேம்.
C dot get name. Then C dot get instructor. After this, C dot get price. That's it. இப்போ வந்து நம்ம கெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி கெட் பண்ணியிருக்கோம். ஆஃப்டர் திஸ் கீழே வந்தீங்கன்னா இப்போ சி டாட் கெட் ஐடி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்டேட்டட் ஐடியா இருந்தா நம்ம சிம்பிளி சி டாட் இங்க செட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், செட் நேம் ஆஃப் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஈக்குவல் டு நான் வந்து செட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஐ வாண்ட் டு பாஸ் இட் அஸ் அ பேராமீட்டர். அப்ப ஐ கேன் ஸ்ட்ரைட் அவே கெட் இட் ஹியர் ஆர் எல்ஸ் நீங்க ஒரு வேரியபிள் வாங்கியும் பாஸ் பண்ணலாம். இட் இஸ் போத் ஆர் ஃபைன். அதே மாதிரி சி டாட் செட் இன்ஸ்ட்ரக்டர் விச் இஸ் ஆஃப் எஸ்சி டாட் நெக்ஸ்ட் லைன். ஓகேங்களா? ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் சி டாட் செட் பிரைஸ் sc dot next double. Okay, fine. Now set is done. இங்க வந்து simply I am going to get id, so get id. After this everything is fine. இப்போ again நம்ம இந்த application rerun பண்ணி பார்ப்போம். Stop and rerun. First வந்து 1 கொடுப்போம். இப்போ course name என்னது, let us say Spring Boot. Then instructor is Agni. Then $100. இப்ப இங்க வந்து ஒரு எரர் வந்திருக்கு. ஏன்னா நான் இங்க டாலர்னு கொடுத்திருக்கேன். ஆனா ஐ ஹவ் மென்ஷன் த ஃபீல்ட் டைப் அஸ் அ டபுள். அப்ப டபுள்னு கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து வேற ஏதாச்சும் ஒரு கீ வேரியபிள் அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் த்ரோ அஸ் எரர் லைக் input mismatch. Okay, this is also we need to concentrate. ஓகேங்களா? Let me rerun it again. First 1 னு கொடுப்போம். Enter the course Spring Boot. Instructor Agni and price வந்து 1000 னு தருவோம். Again ஒரு course add பண்ணலாம். Instructor is Chitra. Sorry, course name okay, Chitra னு கொடுப்போம். Then price வந்து இப்ப நான் வந்து delete course 4 வந்து கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது கோர்ஸ் delete பண்ணும். course deleted successfully. If I do 2, then I can see only 1. okay, நான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கேன், கோர்ஸ் delete பண்றதுக்கு remove if னு கொடுத்து ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து நம்ம கோர்ஸ் remove பண்ணிருக்கோம். remove if கோர்ஸோட ஐடி வந்து சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து remove பண்ணிருக்கேன். that's it. okay, this is the first project which we have developed. இதுல வந்து encapsulation concept இருக்கு, switch யூஸ் பண்ணிருக்கோம், for each யூஸ் பண்ணிருக்கோம், ArrayList யூஸ் பண்ணிருக்கோம், நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? இதுல யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கீழே கேளுங்க. let me clarify you. okay, any doubts on this first project? If anyone has any doubts in this project, let me know, or else we will be moving on to the next one. Anyone? No doubts? Can we move on to the next project? okay, next project என்னன்னா இப்ப நம்ம கோர்ஸும் ஐ மீன் கோர்ஸ் மட்டும் வச்சுதான் நம்ம பார்த்தோம். இப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்டா பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? let me create a new package, student course management. that's it.
இப்போ இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் ஸ்டூடெண்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ரைட் கிளிக், ஜாவா கிளாஸ், ஸ்டூடெண்ட்ன்ற ஒரு கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணுவோம். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ன்ற கிளாஸ்ல எனக்கு ஸ்டூடெண்டோட ஐடி, நேம் அண்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் என்ரோல் பண்ண போறாங்க. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் வேணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரைவேட் int id and then private string name. then இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து n நம்பர் ஆஃப் கோர்சஸ் வந்து என்ரோல் பண்ணலாம் அப்படிங்கறதால ஃபர்ஸ்ட் வந்து integer, ஓகே, in this integer நான் கொடுத்திருக்கேன். after that enrolled courses, enrolled courses which is equal to new ArrayList of. ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஸ்டூடெண்ட்ல வந்து ஐடியும் நேமும் மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண போறேன். ஓகேங்களா, ஐடியும் நேமும் மட்டும் தான் சென்ட் பண்ண போறேன். அந்த ஐடியும் நேமும் வந்து பேராமீட்டர்ல வாங்கியிருக்கோம். நான் எல்லாமே வந்து பிரைவேட்டா கொடுத்துருக்க காட்டிக்க ஐ கேன் டிஃபைன் இட் அஸ் பிரைவேட் ஆல்சோ. ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் ஆன்டி, சொல்லுங்க ஆன்டி. 9க்கு ஆன்டி, 9 மணிக்கு. Here I am going to provide the getters and setters. Because நான் எல்லாமே private field கொடுத்திருக்கேன் காட்டிக்கு getters and setters நம்ம provide பண்ணிடலாம். Inside this return name, then set name, this dot name. After this வந்து again we are student enrolled courses, get name, set name and enrolled courses. Public, I can give it something like right click, generate getters and setters for the instructor. Okay, done. So we have created the getter, setters and private field நம்ம create பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா, ஓகே. now வந்து சேம் திங் ஸ்டூடெண்ட் கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து சில கோர்சஸ் என்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த கோர்சஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துறோம். now what we are going to do is we are going to create a course class also. okay, in this course class நம்ம வந்து கோர்ஸ் ரிலேட்டடான டைட்டில் அண்ட் கோர்ஸோட ஐடி மட்டும்தான் நம்ம வாங்க போறோம். private int id, private string title. okay, then okay, string title. okay fine. இப்போ இதையும் நம்ம வந்து சேம் திங் கன்ஸ்ட்ரக்டர் தான் பாஸ் பண்ண போறோம். பப்ளிக் கோர்ஸ் ஐடி அண்ட் டைட்டில் பாஸ் பண்றோம். this dot id and this dot title. then we are going to provide a getter setters also. set id, then setters. that's it. இப்போ நான் getters and setters provide பண்ணிட்டேன். after this நான் என்ன பண்ண போறேன்னா மெயின் கிளாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, மெயின் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணிடுவோம். ரைட் கிளிக், நியூ main class. okay, in this main class what I am going to do is first வந்து students and courses கான ஒரு array list நம்ம create பண்ணிடுவோம். it shouldn't be an array list kind of, it is a map நான் create பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா map அப்படிங்கிறது which is going to get the id, ஒரு கீக்கு ஒரு வேல்யூ தான் இருக்கணும். அதனால ஐடி நம்ம பாஸ் பண்ண போறோம் அண்ட் தென் வந்து ஹோல் ஸ்டூடெண்ட்டும் பாஸ் பண்ண போறோம். அப்ப map of integer comma student. then this should be new students நம்ம நேம் கொடுத்துப்போம். map நம்ம import பண்ணிடலாம். okay fine. the same thing I am going to copy and paste it. instead of student I am giving the name as courses and வந்து it is also going to accept course. okay, that's it.
இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் எனக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ல ஐ ஹவ் கிரியேட்டட் அன் ஐடி இண்டிகேட்டர். கரெக்ட்டுங்களா? இதே மாதிரி நான் வந்து ஸ்டாட்டிக் இன்ட் ஐடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேஸ்ட் ஃபார் கோர்ஸ் அண்ட் ஐடி I need to create. அப்ப inside this main course and student I need to create ID counter, ID student ID counter, which is equal to 1, and static int course ID counter is also 1. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், public static void main create பண்றேன். String args. Inside this, what I am going to do, I am going to create an object for scanner. SA which is equal to new scanner of system.in. After this, நான் என்ன பண்ணணும்னா same thing. நான் என்ன பண்ணேன், while trueன்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா, அப்ப each and every time நீங்க எத்தனை டைம் கால் பண்ணாலும் it will call. Until unless நீங்களே exitன்னு சொல்லாத வரைக்கும் it will work. While true, இப்ப வந்து யூசரோட சாய்ஸ் கேட்க போறோம். system.out.println of equal to menu, then 5 equals. After this, first வந்து நீ 1 click பண்ணனா student add பண்ணும், 2 na course add பண்ணும், then 3 na enroll student to the courses. அப்ப system.out.println of three அப்படின்னா enroll student to the courses. 3 enroll student to courses. Okay. Then after that 4 அப்படின்னா view student. If the user has selected 4, it should be view student. And then if the student has printed if the user has selected 5, it is view courses. And then system.out.println, if the user has selected 6 அப்படின்னா, it is something like view student enrollments. Okay. Then 7 அப்படின்னா exit. செவன்னா exit. ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் வந்து ஒரு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து யூசர் கிட்ட இருந்து சாய்ஸ் வாங்கணும். இன்ட் சாய்ஸ் எக்ஸி நாட் நெக்ஸ்ட் இன்ட் ஆஃப். ஆஃப்டர் திஸ் இந்த சாய்ஸ் நான் இதுல பாஸ் பண்ணோம், ஐ நீட் டு பாஸ் இட் அஸ் அ ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட். அந்த ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ல சாய்ஸை பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இஃப் இட் இஸ் 1 இருந்துச்சு அப்படின்னா சிம்பிளி ஐ எம் டூயிங் லைக் எஸ்சி டாட் நெக்ஸ்ட் லைன். நான் என்ன பண்றேன், என்டர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி எனக்கு தேவை, ஏன்னா ஐடி நம்ம ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டோம். system.out.println of enter student name. Okay. After this நான் ஸ்டூடெண்டோட நேம் வாங்கிடுறேன். தென் ஸ்டூடெண்டோட நேம் இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் நான் வந்து ஸ்டூடெண்டோட ஐடியும் நேமும் மட்டும்தான் வச்சிருக்கேன். அப்ப மெயின்ல நான் என்ன பண்றேன், simply I can do like student which is equal to new student of ஐடி பாஸ் பண்ணோம். ஐடிக்கு நான் என்ன பண்றது, ஸ்டூடெண்ட் ஐடி இண்டிகேட்டர்னு ஒன்று இருக்கு, ஐடி கவுண்டர்னு ஒன்று இருக்கு, அதை நான் வந்து ++ பண்றேன். ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்டூடெண்டோட நேம், தட்ஸ் இட். தென் வந்து இதை நான் என்ன பண்ணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற மேப்ல ஐ நீட் டு இன்சர்ட் இட். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாட் புட் ஆஃப். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணும், system.out.println I can say that student got added successfully. Student added successfully. Okay.
Then I can give it as break. Okay. Then case 2. Case 2, what can I do? Same. If a case 2 course related, correctங்களா? அப்ப same thing, நான் sc.next line of, then enter course name. Instead of name, I have given title. So title கொடுத்துடலாம். Then course title வாங்கினதுக்கு அப்புறமா I can simply pass it. Then I can put it in the map. After this, I can say course added successfully. Then break கொடுத்துடலாம். After this, I'm going to create a third condition. Case 3. 3 இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னது? We are going to enroll the student for the course. கரெக்டுங்களா? அப்ப system.out.println of enter student ID. Okay. After this, நான் student ID வாங்கிடணும். Then வந்து course ID. Then course ID வாங்கிட்டேன். இப்ப student கிட்ட இருந்து first வந்து student based on that ID I need to fetch. அப்ப student which is equal to based on that ID I need to fetch that student அப்படிங்கும்போது students dot get based on that ID. This ID நான் pass பண்றேன். Okay. Student do I created? Okay. Student. Okay. Then same thing. Sorry. ஸ்டூடெண்ட்டும் கோர்ஸும் வாங்கிட்டேன். இப்ப ஸ்டூடெண்ட்டும் கோர்ஸும் நல்லா இருக்காங்களா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்ணு. ஏன்னா எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்டும் நல்லா இருக்கக்கூடாது, கோர்ஸும் நல்லா இருக்கக்கூடாது. which is equal to null or course which is equal to null. ரெண்டுல எந்த ஒரு கண்டிஷன் வந்து C which is equal to null. ரெண்டுல ஏதோ ஒன்னு நல்லா இருந்தாலும் this should come like it will come inside, and inside நான் என்ன சொல்லுவேன்? Student or course not found. Okay. After this, இப்ப if student stud dot enrolled get enrolled courses, okay, dot contains of course a student வந்து enrolled பண்ணிருக்க course, if it is already there அப்படின்னா I can say it as course already exists. அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து enrolled course இருக்கு இல்லைங்களா, stud dot set enrolled courses, இதுல நான் என்ன பண்ணுவேன்? set enrolled courses dot add enrolled courses dot contains here dot add of C. It is accepting a enrolled course is accepting a list. அப்ப I can for now வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்ல இருக்கிற enrolled course I can give it as public for now. So public அப்படின்னா we don't want to have this getters and setters. Okay. இங்க நான் வந்து மெயின்ல simply enrolled course. Okay. Here also enrolled courseல நான் ஆட் பண்ணிடுறேன். enrolled course dot add of. இப்ப யாரை நான் ஆட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கோர்ஸ் ஐடியா ஆட் பண்ண போறேன். அந்த கோர்ஸ் ஐடின்றது நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த கோர்ஸ் ஐடியா நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன், what I'm going to do, enrollment done successfully. Okay. Then after this else I'm going to give break. Okay. Then here case 4. Inside this case 4 நான் என்ன சொல்ல போறேன்? ஸ்டூடெண்ட்டை ஃபெச் பண்ண போறேன். கரெக்டா? அப்ப இப்ப students dot
is empty இருந்துச்சுன்னா it shouldn't. It should say like there is no students. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் system.out.println there are no students. Okay. Then if we have some students அப்படின்னா என்ன பண்ணும் simply with for each loop for each of student yes sir based on that values we are going to because it is a map and then I am going to simply print student get it is not student id plus student dot get id. Oh yes dot, sorry, it should be s dot and plus after this or a hyphen again plus student name s dot get name. That's it. இப்போ நான் student வந்து வாங்கிட்டேன். After this also what I need to do, I need to give break. Then case 5 same thing courseக்கு நம்ம செக் பண்ண போறோம். If courses dot is empty இருந்தா there is no courses. அப்படி இல்லனா we are going to do like else for courses dot values then system.out.println of id space plus cs dot get id and again plus cs dot, sorry, it should be title cs dot get title. After this also I will be going to provide a break. Then case 6 இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் based on the student ID அவங்களோட enrollment நம்ம வாங்க போறோம் கரெக்ட்டுங்களா. அப்ப first வந்து யூசரோட ஐடி வாங்கிடலாம். system enter student id int sid which is equal to sc dot next int of then நம்ம வந்து based on this நம்ம வந்து student fetch பண்ணிடலாம். Okay. Then what I am going to do, if yes equal to நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா then there should be like student not found system.out.println student not found and then I can break it here. I don't want to move forward அதனால நான் இங்க break பண்ணிடுறேன். If it is there அப்படின்னா system.out.println courses for student id and then நம்ம என்ன id வாங்கியிருக்கோம் sid and after this colon. Okay. Okay, fine. Then வந்து நான் enrollment வந்து empty-ஆ இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்றேன். If yes dot enrolled courses which is equal to நல்லான்னு சொல்லி செக் பண்றேன். நல்லானும் செக் பண்ணலாம் or else வந்து it is a list, right? So I can check it like is empty. Okay, if it is empty there are no enrolled courses. அப்படி இல்லைன்னா what can I do na? Else I am going to do for each loop. It is a integer kind, so integer course id colon நம்மளோட student எங்க s dot enrolled courses. Okay, course id is already exist. Okay, I can give it a c id. Okay, now open close curly bracket la நான் simply courses print பண்றேன். Okay, wait. Before this I want to get course based on that id. Enrolled courses based upper course co which is equal to course dot get based on that id and then I'm going to print
CO dot title, get title. That's it. Then once it is done, I can give a break. After this case 5, sorry, it's not case 5, it's case 7. Case 7 வந்து they have printed அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும், கரெக்டுங்களா? அப்ப எக்ஸிட்டிங். Then I need to do return. Okay. If it is not in this any of this scenario, நான் வந்து default ன்னு கொடுக்கணும். System.out.println invalid choice. Now I am going to rerun this application. Okay. First வந்து student add பண்ணணும். நான் 1 ன்னு click பண்றேன். Student name Agni. Student added. Then வந்து 2 click பண்றேன். Course title Spring Boot. Spring Boot added. 3 வந்து click பண்ணா enrollment for the student. Student ID 1க்கு course ID 1 enroll பண்றேன். Null pointer exception STUD is null. Student ID is null. Enter the cannot read field enrolled courses. இப்போ student or courses not found ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, fine. Okay, let me rerun this application and then we will see. First 1 ன்னு கொடுப்போம். Agni. Then I am going to give view student 4 கொடுப்போம். Student 1 இருக்கு. Name once, wait, student 1 is ID is there. ஆனா நேம் வந்து நல்லா இருக்கு. ஏன் நல்லா இருக்கு? Case 4 வாங்க. Somewhere. Okay, STUD name. Okay, student name நம்ம சென்ட் பண்ணிருக்கோம். உள்ள நம்ம put பண்ணியாச்சு. Okay, then let's see for add courses also. Then 2 title வந்து Spring Boot. இப்ப 5 கொடுப்போம். See, title Spring Boot வருது. ஆனா இங்க என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கேன்? Add student அப்போ the same thing I have done it here. Putலையும் போட்டோம். Okay. Whatever bugs இந்த ப்ராஜெக்ட்ல இருக்கோ அதை நீங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. So far வந்து நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன், ஒரு பேஸ் கொடுத்திருக்கேன். Let's see for 6 and student ID 1. For the student ID, student இல்லன்னு வந்துருச்சா? Student not found. Some issue is there in the student. அந்த ஸ்டூடெண்ட்ல என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் வந்து திஸ் இஸ் அ ஓவரால் பேக்ரவுண்ட். சிம்பிளா ஒரு நார்மல் ஜாவா ப்ராஜெக்ட் இவ்வளோ நாளா நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் இல்லைங்களா, ஜாவா ப்ராஜெக்ட். அந்த ஜாவா ப்ராஜெக்டை வச்சு, சாரி, ஜாவா நாலேஜ் வச்சு we have developed a strong foundation on some basic project. Okay. So far whatever we have seen, யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா let me know. அண்ட் எனக்கு வந்து எந்த டாபிக் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஜாவால, வாட் டாபிக் யூ நீட் டு நோ அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்களுக்கு எது டீச் பண்ணும் அப்படிங்கிற எனக்கு ஐடியா இல்லை. தட்ஸ் வை ஐ கேம் அப் வித் திஸ் ப்ராஜெக்ட். இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் எனி டாபிக்ஸ் ஆன் ஜாவா சைட், லெட் மீ நோ, ஸோ தட் ஐ வில் ப்ரிப்பேர் ஃபார் தட் அண்ட் ஐ வில் கம் அப் வித் தட் டாபிக் டுமாரோ. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் டாபிக் உங்களுக்கு வேணுமா, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா, எகெயின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும், ஆர் எல்ஸ் வந்து ஓகே ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபார் ஷூர் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன்.
நம்ம சேனல்லே நிறைய வீடியோஸ் வந்து ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் வச்சு கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் செக் இட் அவுட் ஆல்சோ. No doubts. I'll let you guys try this project, why it is happening, and let me know on the chat or let me know on the comments. ஓகேங்களா? ஏதாச்சும் டாபிக் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்டா வேணும், நான் இந்த டாபிக் வந்து if you cover it will be nice அப்படின்னா let me know on that topics also. Thank you. கமெண்ட்ஸ்ல எதுனாலும் சொல்லுங்க. Let me take that comments and I will work on it. Thank you so much. Thank you. Bye bye.